Right. Yora guys, murisei. Kune vese vasingagoni kubika muboora, nhasi ngatibike muboora in my kitchen. So ndikubika muboora unedovi. You can call it creamed pumpkin leaves, but muboora unedovi, that's an African delicacy. Hey, I feel like people know my vlogs voice yangu harina simba, so I'll try ndotonge ndino dada stere, but I'll try kukwidza voice yangu. Right, this process I was taking inonzi kufura. So I was furaring muboora wangu wakati one day it was coming to end of season. So this is me furaring muboora wangu. Kana ndapedza kufurura cheka ndobva ndausuka wakachekwa. It was really easy for me because muboora wacho una madhaka akawanda pandakaurimira. So this is me furaring muboora. And anyway, when I'm doing muboora job, pardon me guys for saying furaring muboora. The furura muboora, when I'm doing kufurura job, I make sure I put my gloves on because stress ndeiko. I just salad as stress ndei. Ndapedza ndatanga kucheka muboora wangu. I thinly slice it normally handiti zvekubhizhura. Ndapedza ndacheka tora kananga katuma nanga tosina kuibva tu. Ndacheka kananga kangu ndacheka mangari, those yellow flowers. Ndikona zvanoshandisa kana ndakubika. Ndacheka tunanga twangu ndotoita kuti zvinake kana wazoisa dovi hauzombotora. Cheka purple onion yangu. Ndakacheka purple onion because that was the closest. You can use white onion. Ndapedza kusuka muboora wangu with water. So it's more like blanching muboora wacho with water. Ichi chise chine maburi pasi, so whatever that I'm washing is draining down. So ndapedza muboora ndoisa poti yangu, ndadira mvura yangu inopisa yange chapa mujagi, ndoisa kasoda ndapedza ndakaisa muboora wangu mupoto, ndatoisa mangari ayo ne maonyeni. Ndakatanga ndaisa maonyeni, ndobva ndapedza kuisa maonyeni ndobva ndaisa mangari yangu mangari mupoto, no kapumpkin. Ndati mangari mupoto zvinobva zvanyatsoluka kana ndapedza ndobva ndavhara poto yangu. Ndakazovhura poto zvanga zvatostima masara mvura iyo haidrainwe guys. Ndinoita kuti kana ndazoisa dovi, uyo musikana kana kadomasi auzoise domasi reupenga, ndakutoisa dovi paipai. Ndapedza kuti mvura kakwata mandatora dovi rangu. Dovi be generous guys. Atofana usati twakaita tundo tuchena kungori kufungira kuti mune dovi kana tamuna. Be very generous nedovi rako. Uyo musikana ndofunga ndakaisa for chaiwo maspuni momo. Spuni tunobva tapa mwana kuti nanzve yako dovi musikana tisarase. Ndatanga kuita sei kukonzunga kukurunga. I stirred the pot. Ndapedza kuita stir. Look, consistent. Look at that guys. Look at that. So after a couple of minutes voila guys, after simmering ndavhura poto, look at the thickness. Kakala kembor dovi rinobva raiva paya guys. Thank you so much. I hope you like this vlog. It will help you so much. I love you.